Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids, inda muke koya wa yara ƙanana karatun English cikin sauƙi. Darasinmu na yau shine Mrs. Brown's New Car. Mrs. Brown New Car. A wannan darasin ana so mu mayar da hankali a same sound double E. Wato same sound double E. Wato harufa ne guda biyu za su zo, harufan daban-daban za su yi zamantowa daban-daban amma kuma za su bayar da sound iri ɗaya, za su bayar da E sound. Kamar yadda in muka zo za ku gani, kamar tree, bee, seat. Yanzu ana muka lura akwai TR double E ya bayar da E, nan kuma single E ne kuma ya bayar da E shi ma, sannan kuma nan EA ne ma amma ya bayar da E. Za mu kawo wasu bayan waɗannan a cikin darasin. Za mu shiga cikin darasin. Ya ce Mrs. Brown's new car. Zan karanta kamar yadda muka saba, sai mu zo mu karanta, sai in fassara a takaice, sai kuma mu amsa tambayoyin nan. Mrs. Brown's new car. Mrs. Brown has a new car. It is a nice red color. The car has 4 doors. 2 at the front and 2 at the back. Mrs. Brown will now be able to drive her 3 children to school. Sam will sit in the front next to Mrs. Brown. The twins, Tommy and Linda, will sit in the back. What will be the first thing they do when they get in the car? Yes, they will put their seat belts on. Zan sake karantawa. Mrs. Brown's new car. Mrs. Brown has a new car. It is a nice red color. The car has 4 doors. 2 at the front and 2 at the back. Mrs. Brown will now be able to drive her 3 children to school. Sam will sit in the front next to Mrs. Brown. The twins, Tommy and Linda, will sit in the back. What will be the first thing they do when they get in the car? Yes, they will put their seat belts on. So yanzu na gama karantawa, zan kuma karanta ku bi ni sai mu zo mu fassara. Mrs. Brown's new car. Mrs. Brown's new car. Mrs. Brown has a new car. A new car. It is a nice red color. Red color. The car has 4 doors. 4 doors. 2 at the front. 2 at the front and 2 at the back. And 2 at the back. Mrs. Brown will now be able to drive her 3 children to school. Sam will sit
in the front, in the front, next to Mrs. Brown, next to Mrs. Brown. The twins, Tommy and Linda, will sit in the back, What will be the first thing they do when they get in the car, Yes, they will put their seat belts on. Yanzu mun gama karantawa, saura in fassara mana shi a takaice sai kuma mu amsa waɗannan tambayoyin. Sunan labarin shine Mrs. Brown's New Car, sabuwar motar Mrs. Brown, wato Mrs. Brown ɗin mace ce. In aka sa MRS mace ne, in aka sa MR kuma namiji ne, wato Mr. kenan. Mrs. Brown's New Car, sabuwar motar Mrs. Brown, sunanta ita mai motar kenan. Mrs. Brown has a new car. Mrs. Brown tana da sabuwar mota. It is a nice red color. Kala ce ja mai kyau, wato kalan motar ja ne mai kyau irin mai kyallin nan. The car has 4 doors. Motar tana da ƙofofi guda 4 kamar yadda gashi nan kuna gani, tana da ƙofofi guda 4, 4 doors, biyu ta nan gefen, biyu ta can gefen. 2 at the front, biyu a gaba, wato gefen direba da gefen mai zama kusa da direba kenan, and 2 at the back, da kuma baya ma guda biyu, ɗaya ta nan gefen, ɗaya ta can gefen. Mrs. Brown will now be able to drive her 3 children to school. Mrs. Brown yanzu tana iya tuƙa ‘ya'yanta zuwa makaranta. ‘Ya'yanta guda 3 nan tana iya ɗaukan su da kanta ta kai su makaranta da ita motar ta kenan. Sam will sit in the front next to Mrs. Brown. Sam yana zama a gaba kusa da Mrs. Brown, wato ga ita Mrs. Brown a nan tana tuka mota, sannan kuma ɗanta Sam yana zaune a gefen nan ta gaba. The twins, ‘yan biyu kuma, Tommy and Linda, Tommy da Linda, will sit in the back, suna zama a gidan baya. What will be the first thing they do when they get in the car? Menene farkon abin da za su yi idan suka shiga motar? Wato idan suka shiga motar dukansu hudu da Mrs. Brown da Mrs. Brown da Sam da Tommy da Linda, idan suka shiga motar menene farko za su yi? Sai ya ce yes, they will put their seat belts on. Za su sanya seat belt nasu. Wato seat belt shine kamar yadda gashi nan kuna gani, idan mutum ya shiga zai saka wannan igiyar za ta kare shi daga, Allah ya kiyaye, idan accident ya faru, ita wannan igiyar ba za ta bar shi gaba ba, saboda kar gaban motar ya jijjiga shi, za ta ɗame shi ta makale shi a baya kamar yadda gashi nan za ku gani. Questions. Tambayoyi. Put a ring around the correct answer. Ka zagaye mana, ka sanya zobe, wato ka zagaye amsa mai kyau. Tambaya ta ɗaya ce Mrs. Brown new car is, sabuwar motar Mrs. Brown ita ce green, red, black. Wane kala ne? Sai ce it is a nice red color. To anan wajen sai mu zagaye red. Sai tambaya ta biyu ya ce how many doors does the car have?
ƙofofi nawa motar take da shi? Ya ce 2, ya ce 3, ya ce 4. Sai ka zo na ya ce the car has 4 doors. Motar tana da ƙofofi 4, sai mu zagaye 4 a nan wajen. Sai tambaya ta uku ya ce how many children does Mrs. Brown have? ‘Ya'ya nawa Mrs. Brown take da shi? A nan ya ce 2, a nan ya ce 3, a nan ya ce 4. Sai mu zo nan mu duba ‘ya'yanta guda nawa ne. Haga a nan ya ce Sam will sit in the front next to Mrs. Brown. Haga mun samu Sam ɗaya kenan. The twins, ‘yan biyu kuma, twins shine ‘yan biyu. Tommy and Linda will sit in the back. Za su zauna a gidan baya. To kaga a nan tana da ‘ya'ya 3 kenan. Sai mu yi cycling na 3 ɗin nan. Sai number 4. Which child will sit in the front? Wane yaro ne zai zauna a gidan gaba? Sai ka sa mana answer. Write this answer in comment box. Write this answer in comment box. Number 4. Number 5. How many children will sit in the back? ‘Ya'ya guda nawa ne suke zama a gidan baya? Nan ya ce 1, nan ya ce 2, nan ya ce 3. So sai mu zo nan ya ce me? The twins Tommy and Linda will sit in the back. So a nan wajen sai mu cycling na 2 kenan. Sai number 6. Who will sit next to Linda? Wane ne ko wace ce take zama a kusa da Linda? Who will sit next to Linda? Shi ma write this answer in the comment box. Ka rubuta mana wannan answer a comment box. Number 7. Who will sit next to Mrs. Brown? Wane ne yake zama a kusa da Mrs. Brown? Wane ne yake zama a kusa da Mrs. Brown? Write this answer also in the comment box. Rubuta mana wannan answer a comment box. Sai tambaya ta ƙarshe, the last question says, the first thing they will do when they get in the car is put on. Farkon abin da za su yi idan suka shiga motan shine su saka, me za su saka? Nan ya ce the radio, their seat belts, their jumpers. Me za su saka? Sai ya ce me? What will be the first thing they do when they get in the car? Say yes, they will put their seat belts on. To anan wajen sai mu ce their seat belts. Wannan shine answer. So I'm expecting your answer for question number 4, question number 6, and question number 7. I'll be expecting your answer in the comment box. Ina sauraron answer ku rubuta mu ita a comment box. Question number 4 da question number 6 da question number 7 ku rubuta mana amsar a comment box. Wannan shine ƙarshen darasinmu na wannan karan, sai kuma darasinmu na gaba idan mun haɗu a cikin wannan littafin na Reading Comprehension for Kids. Kada ku manta ku yi subscribing, ku dana notification bell. Idan kuma lesson din yana burge ku, ku ringa ba mu alamar like, kuma ku yi kokari ku ringa comment da answers da aka tambaye ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.